নমস্কাৰ সকলোকে মই আমাৰ ইউটিউব চেনেল assamtest.com লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি কেইটামান প্ৰশ্ন যোনটো আপকামিং GT PGT TET ৰিক্ৰুটমেন্টৰ বাবে সহায়ক হোৱাকৈ কেইটামান প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। সো ভিডিও লাষ্ট লৈকে চাব, গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ বিষয়ে আপুনি জানিব পাৰিব। সো আহক আমি ভিডিও আৰম্ভ কৰো। ফাৰ্ষ্ট কোৱেশ্চন, which of the following is a barrier to inclusive education? তলৰ কোনটো অন্তৰ্ভুক্তিমূলক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক বাধা? Flexible curriculum, trained teacher, rigid attitude of society, accessible infrastructure. So, তলৰ কোনটো অন্তৰ্ভুক্তিমূলক শিক্ষাৰ বাবে এখন বাধা? ইনক্লুসিভ এডুকেশ্যন মানে সকলোক সৰু ডাঙৰ বা সকলোৰ অসুবিধা চাই সকলোকে একেখন স্কুলতে একেখন মাধ্যমৰ দ্বাৰা যেতে তেওঁলোকক পঢ়োৱা হয় তাক আমি কি কওঁ? অন্তৰ্ভুক্তিমূলক শিক্ষা বা ইনক্লুসিভ এডুকেশ্যন। সো হেতু কোনটো এটা বাধা হ'ব পাৰে? সো দা right answer is option number C. Okay, rigid. Inclusive education aims to provide equal learning opportunities for all children, including those with disability. যদি কাৰোবাৰ disability আছে বা কাৰোবাৰ অসুবিধা আছে, অসুবিধাৰ ক্ষেত্ৰতো সকলোকে একেখন স্কুলতে একে লেঠাৰিয়ে পঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰা। Rigid societal attitudes including prejudice and discrimination against children with special needs remain one of the major barrier to successful inclusive education. So the next question, autism spectrum disorder ACD is primarily characterized by autism spectrum disorder প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? হাই ফিভার, ডিফিকাল্টি ইন সোশ্যাল ইন্টারাকশন এন্ড কমিউনিকেশন, এক্সিলেন্ট মেমোরি, ফিজিক্যাল ডিসেবিলিটি। সো দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অপশন নাম্বার বি। অটিজমৰ কি হয় প্ৰাইমেৰী কেৰেক্টাৰিষ্টিক? অটিজম স্পেক্ট্ৰাম ডিসঅৰ্ডাৰ ইজ এ নিউৰো ডেভেলপমেণ্টেল ডিসঅৰ্ডাৰ primarily characterized by persistent difficulties in social interaction, communication, and restricted or repetitive patterns of behavior. Early intervention and structured support can significantly improve outcome. হেতুৱে কি কৰিবা আমাৰ আউটকামৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ক হ'ব। So next question, the skill of stimulus variation involves উদ্দীপকৰ পৰিৱৰ্তন stimulus variation দক্ষতাৰ লগত কি জড়িত? Writing on the blackboard constantly, teacher standing still in one place, changing voice gestures and movements by the teacher, reading from the book only. So the right answer is option number C. So stimulus variation is a micro teaching skill where the teacher deliberately change voice modulation, gestures, body movement and interaction patterns to maintain student attention and prevent monotony in the classroom. ছাত্র তাত কি কৰিব? যোনটো স্টিমুলাস ভেৰিয়েশ্যন কি কৰিব? টিচাৰে বিভিন্ন ইন্টাৰেকশন কৰিব আৰু মাত সৰু ডাঙৰ কৰিব আৰু ভয়েস মডিউল কৰিব। তেতে কি হ'ব? বডিৰ গেস্টাৰ দেখাব। তেতে কি হ'ব? ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যোনটো মনোযোগ হেতু বাঢ়ি থাকিব। সো নেক্সট কোৱেশ্চন, Sarva Shiksha Abhiyan aim to provide elementary education to all children in the age group of সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ এছএছৰ লক্ষ্য আছিল কোন বয়সৰ শিশুসকলক প্ৰাথমিক শিক্ষা প্ৰদান কৰা? 6 to 14, 5 to 10 years, 3 to 6 years, 14 to 18 years. Correct answer is option number A, 6 to 14 years. Sarva Shiksha Abhiyan was launched in 2001 as a flagship program to universalize elementary education for all children aged 6 to 14 years. It aimed to ensure free and compulsory education mandatory in 86 Constitutional Amendment and RT Act 2009. Okay. মনত ৰাখিব যোনটো সৰ্বশিক্ষা অভিযান 2001 চনত লঞ্চ কৰা হৈছিল, ইয়াৰ মেইন এইমটো কি আছিল? 6 to 14 ইয়াৰক কি কৰা হৈছিল? কম্পালসৰি এডুকেশ্যন। তেওঁলোকক কি কৰা হৈছিল? ফ্ৰী এণ্ড কম্পালসৰি এডুকেশ্যন। কোনো টকা নোহোৱাকৈ তেওঁলোকক শিক্ষা প্ৰদান কৰিবই লাগিব বুলি। সো হেতু আমাৰ 86 এমেণ্ডমেণ্টৰ দ্বাৰা হেতু অনা হৈছিল। সো মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাইগটস্কি emphasizes the importance of in cognitive development. ভাইগটস্কিয়ে জ্ঞানমূলক বিকাশত গুৰুত্বৰ ওপৰত সৰ্বাধিক জোৰ দিছিল। জেনেটিক্স, social interaction, rewards, punishment. So the correct answer is option number B, social interaction. Lev Vygotsky socio-cultural theory emphasized that social interaction plays a fundamental role in cognitive development. He introduces concepts like zone of proximal development and scaffolding, arguing that learning is inherently social process. Okay, next question. Mnemonics কি উন্নত কৰাৰ কৌশল? Mnemonics are technique used to improve handwriting, memory, singing, drawing. কি হয়? Memory. Mnemonics are memory enhancing and techniques that help organize and encode information for easier recall. Common type include acronyms, rhymes, visualization, chunking and method of loci, all of which improve retention by creating meaningful association. Okay, so the next question, what is hidden curriculum? গোপন পাঠ্যক্রম মানে কি?
the syllabus given in books, unwritten norms, values, beliefs learned in school, games played during recess, homework given to the student. Okay, correct answer is option number B. Ki hoy? Hidden curriculum refers unwritten, unofficial, and often ununited, intended lessons, values, norms, and beliefs that students learn in school beyond the formal curriculum. It includes social expectations, behavioral norms, and cultural values transmitted through the school environment. হেতু কি হয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হেতু আমাৰ কিছুমান বিদ্যালয়ত কিছুমান আনঅফিচিয়েল নিয়ম থাকে বা আনঅফিচিয়েল এক্টিভিটি থাকে হেতু কি কৰিবা আমাক এটো আমাৰ হিডেন কাৰিকুলামৰ ওপৰত পৰি যায় সো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তাৰ পৰা কিছু এটা শিকিব পাৰে সেইকাৰণে তাক কি কোৱা হয় হিডেন কাৰিকুলাম নেক্সট কোৱেশ্চন A scoring guide used to evaluate the quality of students' constructed response is called checklist, rubrics, questionnaire, rating scale. Rubrics. ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লিখিত উত্তৰৰ গুণমান মূল্যায়ন কৰিব কি ব্যৱহাৰ কৰে rubrics. A rubrics are scoring guides that define criteria, performance, level of evaluating student work. They provide clear expectations, ensure consistency in grading, and help students understand how their work will be assessed, making evaluation more transparent and objective. Okay, next question. Role playing method is most useful for developing ভূমিকা পালন পদ্ধতি কি বিকাশৰ বাবে সৰ্বাধিক উপযোগী mathematical skills social skills and empathy drawing skills science facts so the correct answer is option number B social skills and empathy role playing is an active learning method where students act out real life situations to develop social skill empathy and interpersonal understanding it helps learners see situations from different perspectives and practice appropriate responses in a safe environment so the next question which of the following is not a component of emotional intelligence তলৰ কোনটো আবেগিক বুদ্ধিমত্তাৰ উপাদান নহয় self awareness empathy rote memorization self regulation so the correct answer is option number C rote memorization emotional intelligence popularized by Daniel Goleman include 5 key components self awareness self regulation motivation empathy and social skill rote memorization is a cognitive learning strategy and not a component of emotional intelligence mont rakhibo so the next question according to Freud which part of personality operates on the pleasure principle id ego superego conscious mind so the correct answer is id okay according to Sigmund Freud psychoanalytic theory the personality has 3 components id ego and superego the id operates on the pleasure principle seeking immediate gratification of desires without considering reality or moral constraints so আপোনালোকৰ কাৰণে খুখবৰ assamtest.com এ যোনটো আপকামিং GT টেটকাম ৰিক্ৰুটমেন্টৰ বাবে যোনটো ই-বুক তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে য'ত আছে আপোনাৰ 2000 প্লাস কোৱেশ্চনস ওকে আৰু ইয়াত আছে পেডাগজিৰ সাবজেক্টিভ নোটস টপিক ওয়াইজ আৰু লগতে ইম্পৰ্টেন্ট PYQ যোনটো প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন বিলাক ইয়াত এড কৰা আছে প্ৰায় 2000 প্লাস আপুনি কোৱেশ্চন পাব আৰু লগতে ইয়াত আপোনালোকে ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন যোনটো আপকামিংৰ কাৰণে হেল্প হ'ব তাৰ আপুনি ধুনিয়াকে কোৱেশ্চন বিলাক পাই যাব সো আপোনালোকে এই ই-বুকখন পাৰচেজ কৰিব পাৰে which is very important for your exam so মই মোৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত মোৰ লিংকটো দি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিব পাৰে so the next question which was the first university established in Assam Dibrugarh University Tezpur University Guwahati University Assam University so the correct answer is option number C Guwahati University okay Guwahati University was established in 1948 as the first university in Assam. It is located in Guwahati and was initially affiliated with Calcutta University before becoming an independent university to serve the educational needs of Northeast region. So next question. The first step of the project method is teaching is evaluation, creating a situation, selection of the project, execution. So the correct answer is option number B creating a situation project method developed by William Hyatt Kilpatrick based on John Dewey's philosophy begins with creating a purposeful situation that arouses student interest the steps are creating a situation selecting choosing the project planning executing and evaluation next question the correct sequence of motivational cycle is motivational cycle of শুদ্ধ ক্ৰমটো কি drive need goal incentive need drive arousal goal directed behavior goal drive need incentive need drive goal so the correct answer is option number B প্ৰয়োজন তাড়না উত্তেজনা লক্ষ্য নিৰ্দেশিত আচৰণ কিন্তু প্ৰেৰণা চক্ৰ আছে তাৰ ক্ৰমটো need drive arousal goal direct behavior
Okay, the motivational cycle describes how motivation drives behavior. It starts with a need which creates a drive, leading to arousal and finally goal directed behavior to satisfy the need. The cycle is fundamental to understanding human motivation. So the next question, an achievement test measures পারদর্শিতা পরীক্ষায় কি জোখে? Future potential, what a student has learned after interaction, innate intelligence, personality trait. So the correct answer is option number B. শিক্ষাদানৰ পাছত ছাত্ৰই কিমানখিনি শিকিলে তাক আমি ক'ৰ পৰা লিখিব পাৰি achievement test. An achievement test is a standardized assessment designed to measure what a student has learned to achieved after a specific period of instruction. এতিয়া এটা স্পেচিফিক সময়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী যেতিয়া পঢ়োৱা হয় তাৰপিছত তেওঁলোকে কি শিকে, কি তেওঁলোকে শিকিব পায়, সেইটোক জুখিবলৈ আমি কি লওঁ? achievement test লওঁ. It evaluates the knowledge, skills and competence acquired through the formal teaching and learning process. Next question. Learning to drive a car helps in driving a truck later. This is an example of zero transfer, negative transfer, positive transfer of learning and bilateral transfer. So correct is option number C, positive transfer, because এটা গাড়ী চলোৱা মানুহে ইফালে ট্ৰাক চলাবলৈ শিকে, সেইটো কি এটা positive transfer. Positive transfer of learning occurs when previously learned skills of knowledge facilitates learning or performing a new task. Learning to drive a car helping with driving a truck is classic example as both tasks are similar motor skill and traffic knowledge. So the next question, back to nature is a slogan of which school of philosophy? Idealism, naturalism, pragmatism, realism. So the correct answer is option number B, naturalism. Naturalism education championed by Jean-Jacques Rousseau advocates back to nature as its central slogan. It emphasizes that education should follow the natural development of a child, free from artificial social constraints, allowing nature to be primary teacher. Next question. Which part of known as the brain of the computer? Computer মগজু বুলি কোনটো অংশ কোৱা হয়? Monitor, keyboard, CPU, mouse. So the correct answer is CPU, central processing unit. তা কি কোৱা হয়? Brain বুলি কোৱা হয়. Next question. As per as NEP 2020, what is PARAKH? NEP 2020 PARAKH কি হয়? A scholarship scheme, a national assessment center, a teacher training program, a new school board. কি হয়? A national assessment center. PARAKH full form to মনত ৰাখিব, performance assessment review and analysis of knowledge for holistic development. Okay, etu monot rakhibo, important hoy. Was established under the NEP 2020 as a national assessment center. It aims to set norms, standard and guidelines for the student assessment and evaluation across the recognized school board. Last question. The principle of cephalocaudal development states that development process বিকাশৰ cephalocaudal ক্ষীৰ পদামুখী নীতিয়ে কি বুঝে? সেন্টার টু পেরিফেরি, হেড টু টো, টো টু হেড, ক্রমবিহীন মানে unordered. Correct answer option number B, head to toe. A cephalocaudal principle development states that the physical growth and motor development proceed from head to toe. Infants first gain control of head movement, then trunk, arms and finally legs and feet. Okay, these are the questions. Thank you for watching. Have a nice day.